أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز، تاسو ټول ته زه په خپل چینل کې خوش آمدید وایم. ډیر ویورز، څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ شروع کړی و د ایټا ټیسټ پریپریشن سلسله کې یو سیریز. په دغه سلسله کې نن موږ رسیدلی وو اتم چپټر ته. اووم چپټر لاست پارټ دی، دی پسې بیا انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به اتم چپټر شروع کوو. نو سټارټ اخلو د اووم چپټر لاست پارټ نه. دا چې کومه چپټر دی دا یو ساینټیسټ په باره کې دی، ګیلیلیو ګیلیلی. دا په ایټي کې پیدا شوی، ایټي کې به پیزا یو زیږی دی عقل ته، او د چې دی نو دا کنسیډر کېږي د فادر اف ماډرن ساینس، مطلب د اوسني چې کومه ساینس دی د هغې پلار تصور کېږي. دا ګیلیلیو ګیلیلی چې کومه دی د زموږ سره په 1564 کې پیدا شوی. دی اول غوښته چې زه د مونګس مونګس کومه راهب چې ورته وایي، پادري چې ورته وایي. وروسته بیا چې دی په ساینسي علومو کې دلچسپي پیدا کړه. نو د ګریویټیشنل یوه لا ده چې هر یو څیز چې د ځمکې طرف ته څیزونه ځمکه یې راکاږي، دا لا یې پیش کړله. بهرحال سبق بیا ډېر زیات ټایم خرابوي. د دې اوکیبلري نه سټارټ اخلو. د دې ګرامر حصه انتهایی اهم ده ځکه چې prepositional phrase دی پکې. prepositional phrase. Look up the meaning of the following words and use them in sentence. words یې ورکړي دي، د هغې meaning به کوو او sentence کې به یې استعمالوو. اول دی pioneered. pioneer هر هغه کس ته وایي چې هغه یو کار په اول ځل شروع کړي او بل چا شروع کړی نه وي. نو the person who started a work at the first time. نو دا به زموږ سره څه شي؟ pioneer معنی شي. څنګه به ولیکئ؟ I am pioneer related to education in my family. for example ته وایې چې یاره زه په خپل خاندان کې اولنی کس یم چې ما چې د تعلیم مکمل کو. ته پیونیر شوی. orbiting مطلب دی تاویدل. نو the planets orbiting around the sun. rotation تاسو دلته لیکلی شئ rotation. او دغه سنټنس شوه. مونسټري څه ته وایي؟ خانقاه ته، کوم ځای کې چې راهبانې. نو there is a lot of monastery in Pakistan. monks worship place داسې تاسو لیکلی شئ د دې معنی. cosmos څه ته وایي؟ یونیورس ته. universe compose on billions of stars. satellite څه ته وایي؟ سیارو ته. rotating bodies ولیکئ. تاسو بیا لیکئ چې satellites are rotating around the sun in solar system. دلته هم لیکلی شئ. د دې نه پس ځو انتهایی اهم ټاپک ته او هغې ته وایي prepositional phrase. اول تاسو phrase وپېژنئ. phrase صحیح شوه. زه تاسو ته وایم چې under the table. زما په خبرو غور کوئ. under the table. اوس د دې مطلب شته د دې جملې. یا زه پر اگزامپل تاسو ته یم چې دې ټیبل، د دې مطلب شته. یا under the table د میز لاندې. نو څه لاندې؟ نو اوس دا داسې جمله ده چې د دې مطلب نشته، دې ته پریز وایي. خو که تاسو دلته سوچ وکئ د دې پر اول ځل کې دلته پر اولني سر کې under استعمال شوی دی او دې ته په انګلیش کې وایي preposition. نو preposition ورسره دا پارت دا دواړه چې راوځای کې دې ته څه وایي؟ prepositional phrase. یا زه یم چې in the morning. in the morning. in the morning. نو څه د مارنینګ مطلب یې نشته، خو په دې اولني سر کې preposition استعمال شوی دی. نو دا زموږ سره څه شو؟ prepositional phrase. راځو په دې باندې اگزامپل یې کوو نو بیا به نور هم پوه شئ. اگزامپل ته ګورئ. ګیلیلیو bought about becoming a priest. ګیلیلیو غوښته چې زه د څه ساز شمه؟ راهب مونګ ساز شمه. اوس دلته about becoming a priest د دې معنی نشته، دا پریز دی، په دې کې اولنی about استعمال شوی دی. so this is a preposition. نو ټوټل به ساز شي څه؟ prepositional phrase.
find the prepositional phrase in the following sentence. زه تاسو ته یو ټریک ښیم. prepositional phrase کې به اولنی چې کومه ټکی هغه به preposition وي. in by on by at by صحیح شوه. دې نه علاوه across by along by along دا ټکي به پکې استعمال شوي. ورسره به بیا زموږ سره phrase هم وي. لکه for example he was naturally curious about the world in space. اوس دلته ګوره د دې ځای نه سټارټ هغې شوی دی. د دې ځای پورې چې دا کومه څیز دی دا زموږ سره څه دی prepositional phrase دی. بیا his family moved to Florence when he was night. To Florence when he was night. sorry night نه 8. نو د دې ځای نه دا preposition دی. دا دی خو چې کومه دی دا سره prepositional phrase دی. He studied in Pisa. نو دا زموږ سره یو شو. and went to school. to school دا بل شو. to school at a monastery. نو دا پکې هم ساجېږي او دا پکې هم ساجېږي. next he came from a large family. he came from چې دی نو دا زموږ سره سره دا preposition دی. from a large family. being the oldest of six children. next نمبر ته ګورئ. Galileo pioneered the use of telescope for observing the night sky. دې ځینې چې کوم ځای کې preposition و هغه ځای نه به start اخلو. of telescope for observing the night sky. او F number he had some ideas that made him unpopular because they were different to what other people believed. to what other people believed. نو دې to نه والا او د دې ځای پورې دا prepositional phrase دی. he was able to spot objects around distant planets. نو ګورئ to spot object یو شو. around distant planets دا بل شو. he believed that those objects were moons traveling around Jupiter as they disappeared regularly. نو په دې کې زموږ سره prepositional phrase سره around the preposition دی. around Jupiter as they دا د دې ځای پورې څه شو دا prepositional phrase شو. او بیا he started to study medicine in order to become a doctor. د دې ځای نه په دې کې دلته بل هم استعمالیږي. مکمله که حساب وي او که دوی جدا جدا کوئ نو هم ټیک دی. بیا write a sentence with each prepositional phrase given below. په دې باندې یو sentence لیکل غواړي. یو because up. تاسو څنګه لیکلی شئ چې the match was cancelled because of heavy rain. the match was cancelled because of heavy rain. نو زه درته مطلب ویم. تاسو دلته وګورئ دا because of چې دی دا څه دی preposition دی. heavy rain because of heavy rain دا مکمل داسې مطلب دی چې دې مطلب نشته. because of heavy rain نو څه د باران د وجې نو څه. خو دلته زموږ سره دا پاس پکې preposition دی نو دا زموږ سره څه شو prepositional phrase. بیا ورکړی with respect to. نو there are some concern with respect to the new policy. there are some concern څه تصورات دي چې هغه د نوي پالیسۍ مطابق دي. there are some concern with respect to the new policy. بیا تاسو بل لیکلی شئ throughout the time. نو څنګه لیکلی شئ she remained calm throughout the time of the crisis. she remained calm throughout the time of the crisis. بیا لیکلی over the bridge لپاره تاسو لیکلی we walked over the bridge to reach the park. we walked over the bridge to reach the park. او 5 نمبر بیا in spite of تاسو دې لیکلی شئ چې in spite of his illness he attended the meeting.
in spite of his illness د هغې د بیمارۍ په باوجود he attended the meeting هغې میټینګ څه کو هغه اټینډ کو. او چې نمبر behind the cat is hiding behind the sofa the cat is hiding پیشو ځان پټی behind the sofa. جمله سازول غواړي په هغې کې دا الفاظ فټ کول غواړي. او بیا د instead of تاسو ولیکئ I drink tea یا I take tea instead of coffee this morning نو دا زموږ سره څه شو دا د جملو استعمال شو. دې نه پس په انشاءالله بیا د یونټ نمبر 8 د دې اکسرسایز کوو. تھینکس فار واچینګ. والسلام.